Dans l'immensité silencieuse du vide, un événement vient de troubler la paix du système solaire. Une présence étrange et lumineuse a surgi près de Mars, captée par les lentilles les plus précises de la NASA et de l'ESA. Les analyses s'y accumulent, les hypothèses se multiplient, et déjà, la science vassal face à ce qu'elle découvre. Si moi si toi atlas s'impose comme le mystère le plus déroutant de notre ère. Les features apparaissent dans les archives officiels n'y portant aucun titre, aucune annonce. Juste un ensemble d'images, déposées comme un secret qu'il fallait déchiffrer. Si qu'y montrant ces fragments d'espace remet en question la nature même du réel. Entre la poussière martienne et l'obscurité infinie, une énigme métrique savante, indéchiffrable et fascinante. Avant de franchir la première frontière de cette révélation, abonnez-vous à cette chaîne. Votre présence d'envie à cette exploration, votre engagement entretient la lumière de la connaissance. Car si que nous allons dévoiler pourrait bien changer à jamais notre place parmi les étoiles. Le silence de l'espace n'a jamais semblé aussi pesant. Dans les profondeurs du cosmos, une forme inconnue et glisse près de Mars, lentement, comme si elle observait. Les instruments de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont capté l'instant exact où l'objet est apparu. Au début, tout semblait banal, une silhouette minuscule dérivant dans la lumière du soleil. Puis, les images ont révélé des détails qui ont fait frémir la communauté scientifique. Sur les écrans, trois atlas n'avaient rien d'une simple rocher errant. Ces surfaces, d'une régularité presque mathématique, renvoyaient la lumière avec une intensité irréelle. Là où l'on attendait des ombres et des fissures, saisonnant des lignes pures, des courbes parfaites, comme tracées par une main invisible. L'objet semblait vouloir être vu, sans dire un mot, mais en imposant sa présence. Les ingénieurs du centre de contrôle ont d'abord pensé à une erreur de calibrage. Pourtant, chaque mesure confirmait les données. La lumière, la densité, les ombres, tout correspondait à un corps réel, tangible, mais de nature inconnue. Dans la salle d'observation, le silence est prolongé, brise seulement par les respirations tendues de ceux qui savaient qu'ils regardaient quelque chose d'inédit. Les premières analyses ont révélé une composition étrange. Le cœur de trois atlas absorbait presque toute la lumière, tandis que ces extensions brillantes d'un éclat métallique. Trois prolongements distincts, s'élevant comme des brasses géométriques, entourant le noyau central et des intervalles parfaitement réguliers. Ce type de symétrie n'est pas du hasard. Aucun phénomène naturel connu n'engendre une telle précision. Un astrophysicien du Massachusetts Institute of Technology, Sarah Chun, et ose prononcer les mots que tous craignent. Ce n'est pas de la géologie, c'est de l'architecture. Essa phrase, ausine, transmise à travers les réseaux de recherche et glace le monde scientifique. Si elle avait raison, cela signifierait que artifice étranger, conçu pour un but précis, dérivé à présent dans notre système solaire. Pendant plusieurs jours, les équipes ont comparé les spectres lumineux, mesurent les variations de réflexion, recalculent les angles d'incidence. Rien ne permettait d'expliquer les surfaces polies, la régularité des structures, et l'étrange inertie de l'objet. Trois atlas semblaient ignorer les lois qui gouvernent la matière, comme si une technologie inconnue le protégeait du chaos cosmique. Plus le silence durait, plus la tension montait. Les observatoires terrestres pointaient leurs télescopes vers Mars, cherchant à capter de nouvelles images, mais la position de l'objet restait stable, immobile,
presque defiant. Certains chercheurs murmurent que cette immobilité n'était pas naturelle, qu'elle ressemblait davantage à une attente. Une attente calculée. Et si cette forme n'était pas un visiteur perdu, mais un observateur patient? Si son immobilité était le signe d'une conscience et l'œuvre, surveillant notre monde à distance? Alors le silence de Mars n'y serait plus celui du vide, mais celui d'un regard tourné vers nous. Et dans ce regard mute, l'humanité pourrait bien reconnaître son reflet pour la première fois. Les images haute résolution, enfin décryptées, ont révélé ce que personne ne sait imaginer. Toi atlas n'était pas une masse en forme de poussière et de glace, mais un édifice aux contours parfaits, aux proportions si rigoureuses qu'elles rappellent les principes d'un calcul intentionnel. Chaque ligne semblait répondre à une équation invisible. Chaque surface a une logique géométrique inconnue. Ce que l'on voyait n'appartenait pas à la nature telle que nous la connaissons. À travers les filtres spectroscopiques, les contrastes deviennent encore plus troublants. Le noyau principal absorbait la lumière, sombre comme de la pierre volcanique, tandis que les trois extensions latérales réfléchissaient les rayons solaires avec une intensité presque métallique. Ces prolongements, disposés à intervalles précis autour du centre, formant une structure tridimensionnelle d'une exactitude effrayante. Aucun astre, aucun phénomène cosmique n'avait jamais présenté une telle régularité. Les calculs des chercheurs confirmaient l'anomalie. Chaque bras s'étirait sur environ 2 km, orienté à 12 degrés d'écart du suivant. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard. La probabilité qu'une telle configuration se forme naturellement est plus faible que celle d'un cristal parfait apparaissant dans le vide absolu. Devant cette évidence, une question s'impose: qu'y ou quoi a conquis toi atlas? Les premières hypothèses se sont succèdent, désespérées. Certains en évoquent une cristallisation due à des champs magnétiques extrêmes. D'autres ont tenté de justifier la forme par des impacts répétés. Mais aucun modèle, aucune simulation numérique n'y reproduisait cette perfection géométrique. Ce n'était pas une sculpture du hasard, c'était un plan, une construction, une intention inscrite dans la matière. Les surfaces externes présentant des propriétés inexplicables. Leur pouvoir réfléchissant dépasse 90%, un niveau comparable à celui des alléges industriels et labors en laboratoire. Par encore, sous certaines longueurs d'onde, la texture demeurait parfaitement lisse, défiant la granularité naturelle de toute roche. Les spécialistes des matériaux ont reconnu des signatures proches de composites synthétiques, mais d'une pureté impossible à reproduire sur Terre. Les mattes surfaces manufacturées encirculent comme une onde de choc. Du MIT à l'Observatoire de Paris, chaque laboratoire a revu ses instruments, redouble de vérifications. Pourtant, les résultats restaient identiques. Si ces matériaux étaient manufactures, cela signifiait que quelque part, au-delà de notre système solaire, une intelligence avait bâti cette structure. Et qu'elle avait envoyé délibérément jusque dans notre voisinage planétaire. Le doute se transforme en vertige. Les images suivantes, transmises par l'Agence spatiale européenne, confirment les observations. Les trois bras demeurant visibles immobiles in changes sous tous les angles. Ce n'était pas une illusion d'optique ni une erreur de capture. Toi atlas existait, tangible et parfaitement symétrique. Vang si objet, les lois de la nature semblaient s'incliner. Alors, la question changea de nature. Elle n'était plus qu'est-ce que c'est?
mais pourquoi est-ce là? Si monument flotten n'était pas le fruit du hasard, alors il devait avoir un réel, une fonction, peut-être même un message. Et cette pensée, plus terrifiante encore que la découverte elle-même, fait basculer la science dans le domaine de l'inconnu. Alors que toi Atlas s'approche du Soleil, chaque observatoire terrestre fixe ses captures sur 6 points lumineux qui défient la logique. Les télescopes spatiaux, de la face cachée de la Lune jusqu'aux plaines désertiques du Chili, suivent ces trajectoires avec une précision absolue. À mesure que la distance diminue, la température grimpe à des niveaux que même les sons les plus résistantes n'y peuvent supporter. Pourtant, l'objet n'y faiblit pas, ni se désagrège pas, il demeure entier, imperturbable. Dans les salles de contrôle, la tension devient presque physique. Les écrans saturent de données, les courbes d'énergie s'afflent, mais une cohérence étrange subsiste. Toi Atlas traverse la fournée solaire sans perdre un fragment, sans émettre la moindre trace de gaz ou de poussière. Chaque seconde qui passe remet en question les lois fondamentales de la thermodynamique. Quel matériau, quel principe inconnu pour résister à un tel effort lumineux? Puis, un phénomène inattendu surgit. Les capteurs enregistrent une série d'oscillations régulières, un rythme précis, comme un battement. Les ingénieurs vérifient leurs antennes, redémarrent les systèmes, mais les pulsations persistent. Elles ne proviennent ni du soleil, ni des instruments. Elles émanent directement de toi Atlas. Une vibration énergétique, stable, mathématique. Si n'est pas un hasard, c'est un code. Pendant 12 minutes entières, l'espace se met à respirer. Des ondes se répètent à intervalles constants, formant un motif si parfait qu'aucune turbulence cosmique n'y pourrait le générer. Dans les laboratoires, les chercheurs restent figés devant leurs écrans. Certains murmurent que n'est plus un objet, mais un amateur. D'autres préfèrent se taire, incapables d'accepter que quelque chose là-bas est choisi de répondre. Et soudain, le silence revient. La dernière impulsion s'efface dans un souffle d'énergie, laissant une trace électromagnétique qui s'étire comme un écho mourant. Le signal s'estompe, mais le vide qui les semble vibrant, conscient. Si n'est pas une fin, c'est une pause. Une respiration venue des étoiles. Dans les airs qui suivent, des messages cryptes circulent entre les centres de recherche. Les données sont classifiées, vérifiées, retirées des réseaux publics. Officiellement, rien de normal n'a eu lieu. Officieusement, tous savent que l'humanité vient d'entendre pour la première fois une voix étrangère à son monde. Ce n'était pas du brut, ni un caprice du hasard, c'était une intention. Les analyses approfondies révèlent bientôt une structure cachée dans la fréquence. Les pulsations contiennent une séquence de nombres premiers, suivi d'une trame géométrique fondée sur les constantes universelles, pi, le nombre d'or, les rapports orbitaux des planètes internes. Ce n'était pas un message pour une auréa, mais une architecture de pensée, construite dans le langage même de l'univers. Alors une dernière hypothèse surgit, glaciale et magnifique la force. Et si toi Atlas n'avait jamais été un visiteur? Et si avait toujours été là, dissimulé dans l'ombre des planètes, attendant simplement que nous soyons capables de coudre? Si tel est le cas, le soleil n'a pas seulement reçu un signal. Il en a libéré un. Et cet un désormais n'est pas plus être arrêté.